Muraho neza, nitwa Delphine. Uno munsi rero nje kubagezaho andi makuru ya Canada, sibyo se? Yego, nabagejejeho video ijyanye na Canada, uburyo wakashakamo akazi, ariko benshi bafite ibibazo byinshi, sibyo? Hari abantu benshi bangezeho bambaza ibibazo bigiye bitandukanye. Barambaza ati Delphine, ntabwo twabona agence zitwapplyingira, ni gute twabona agence zizewe? Mu byukuri kwera ko guhora tu visita izo website biragoye, wenda kwera izindi nshingano dufite. Rero hari agence ngiye kubagezaho ziri international, ziba zifite license, sibyo? Izo agence ntago zicharginga amafaranga. Izo agence uzabona ziri local mu bihugu byanyu bigiye bitandukanye, ni agence ziri local nkuko umuntu ngewe ku giti cyanjye nafata umwanzuro wo gutangira kwa applyingira abantu, sibyo? Rero izo agence ntago ziba zarahawe license. Ubundi kugira ngo byumvikane neza, muri Canada ntago byemewe ko umukoresha yaka amafaranga umukozi. Ntago byemewe. Rero agence zindi zigiye zitandukanye ku ruhare babyita nka service fee ukuntu, sibyo? Izo agence ziri local kuko bo barakwizeza bati ngewe nzagushakira naho uzaba, procedure zose nzagufashamo kuko ubu udafite amakuru, sibyo? N'akazi kabo, icyo ni inshingano bafite, niko kazi bafite. Rero ibyo ngibyo ntago nabibarenganyiriza, ariko rero hari ubundi buryo ushobora kubonamo amakuru niba udafite amafaranga yo gutanga muri agence ziri local, sibyo? Ngiye kubagezaho izo agence ziri international. Rero uburyo uzazibonamo ugomba kujya kuri internet. Rero izi video zanjye ndi gukora birasaba umuntu ufite ubushake bwo kugenda kuri internet gushakisha amakuru. Nanjye ubwanjye nahandi amakuru nyakura uretse kuri internet, sibyo? Nujya muri Google yawe ukayibaza uti se biremewe ko nishyura umu agency nkashaka akazi muri Canada? Bazagusubiza ngo ntago ama agents ari licensed, bafite icyangombwa, icyeti nyine cyo kubona kurekrita abakozi, ntago byemewe ko bishyuza amafaranga. Rero izo agence nizo ndumva twakoresha. Ngewe cyane kuri YouTube channel yanjye nkunda gutanga inzira zoroshye zishoboka, inzira zitagoye, sibyo? Yego nawe ufite amafaranga udafite umwanya wo kubyirukamo kuri internet nabyo bitesha umutwe, ubwo wakishyura umu agence uri local akagufasha muri ibyo bintu bigiye bitandukanye, akaguha amakuru yizewe n'ibindi byose, kuko baba bafite amakuru pe 100%, bafite amakuru, bafite uburyo bayakugezaho. Ariko hari n'abandi bari scam, ugomba kwitonda igihe cyose uzatanga amafaranga yawe. Itondere cyane, yego nibyo ushobora kuba ushaka kujya mu mahanga, ariko ugomba kwitonda mu gufata amafaranga yawe ukayaha umu agence utazi nimba afite na license iri international, kuko ngubu mbagejeje amakuru urayamenye. Ugomba kuba uzi ko agence ziri international ntabwo zishyuza, uri kumva ikintu. Hari igihe ushobora guhura bakubwira bati wenda ku rubuga rwabo kugira ngo wenda ubone CV ijyanye na Canada, iri international CV ya Canada, ugomba kwishyura wenda nk'amadolari 20 kugira ngo tugukorere CV. Ariko niba ufite ubushobozi bwo kwikorera CV yawe, wayikora muri format ya Canada ukayibahereza, sibyo? Urumva ntabwo ayo mafaranga wawe yakwebye ntabwo wayatanga. Ni muri ubwo buryo rero ugomba kumenya amakuru. Hari n'ibindi bashaka kukubwira ati wenda ariko atari amafaranga menshi nk'izo za CV. Rero tudatinze mbagezeho izo agence ziri international zitwa licensed recruitment agents. Niyo wajya muri Google yawe ukandikamo top licensed agent in Canada, recruitment agent in Canada, badacharginga amafaranga, wazibonamo. Iya mbere yitwa Has Canada. Iyo company ndaza gusharinga screen nkwereke ku website yabo isa kugira ngo nujya kuri internet utazayoba. Iya kabiri yitwa Robert Half Canada, nayo ndaza gusharinga screen. Iyindi yitwa Rand Standard Canada. Iya kane yitwa Adesso Canada. Twumvikane neza, izi ka agence ntago ngiye nkorana nazo, uri kumva? Ngiye aya makuru na makuru nkura kuri internet nkuko nawe wagenda ukayashaka, sibyo? Izi agence ugomba kugenda ku rubuga rwabo ukabandikira ukababwira uti ngewe ndendeze kujya muri Canada, nabonye muri agence international nashaka ko mumfasha kugira ngo mbone akazi Canada. Izo agence zihembwa
n'amakampani yo muri Canada. Ntabwo ari wowe ushinzwe kubahemba, reka ntabwo ari wowe ushinzwe kubahemba. Izo kampani zishyurwa na kampani ziba zishaka abakozi. Ni akazi nyine bahawe, sibyo? Bahabwa akazi, ntabwo ari akazi nyine, bahabwa akazi ko gushaka abakozi, nicyo kazi kabo. Wowe rero uri umukozi, ntabwo ugomba kubishyura. Ndumva we making a sense, sibyo se? Kampani ya gatanu yitwa Manpower Canada. Yego. Indi kampani yitwa Care Service Canada. Indi kampani yitwa Procom Canada. Indi kampani yitwa David April Group. Yego. Indi kampani yitwa Michael Page Canada. Indi kampani yitwa The Mason Group. Yego. Hacyo nakubwira nka tip ukuntu izi agence ushobora no kuzikurikirana ku rubuga rwa Instagram. Ugahura nabo ku rubuga rwa Instagram. Haba hari aba recruitment agent bakorana n'izi kampani, sibyo? Ariko nongere mbisubiremo, uzitonde ntuzabishyura amafaranga. Umuntu wese uzakubwira ngo unyishyura amafaranga, uzitonde kuko ashobora kuba ari scammers, sibyo? Yego. Ahangaha nongere mbisubiremo, izi kampani ziri licensed ntabwo zishyuza amafaranga. Kampani zindi zishyuza amafaranga ni nkuko abantu bashobora kugera Canada ukabona wenda nkanjye ngeze mu bihugu by'amahanga nkavuga ati okay, mfite amakuru ahagije, reka rero ntangire umushinga wo kwapplyingira abandi bantu. Icyo kintu kibaho rwose, abantu benshi barabikora. Njye ntabwo ariyo nzira nahisemo, ariko birashoboka kwapplyingira abandi. Ni byiza koko, binatwara umwanya, witonde, bitwara umwanya cyane. Bitwara umwanya, niyo mpamvu rero banacaginga amafaranga. Ariko rero nawe niba ufite ubushake bwo kuba wakurura amakuru kuri internet, ugakora ubushakashatsi, ukareba nk'izi kampani ndi kubereka hano. Tugeze kuri iyindi kampani yitwa Angus One, gutyo ugahitamo wenda kampani imwe wandikira, ukabona ko wenda bagufasha kujya muri Canada. Ushobora kuvizita Instagram yabo ugakurikirana abakozi babo. Hari inzira nyinshi. Njyewe rero intego yanjye ni ukugusangiza amakuru, nkagutera courage mu rugendo watangiye. Ntabwo ngenje hano kukubwira ngo utangire urugendo. Nge mvugana n'abantu bamaze gutangira urugendo rwo kuba bakerekeza Canada, sibyo? Yego. Icyo kintu ni ingenzi, ugomba kwitondera abagence. Urumva ni ibintu nk'ibyo mu by'ukuri. Rero ndagira ngo nkubwire, nimba ufite ikibazo kuri iyi video yanjye, wanyandikira muri commentaire cyangwa se ukanyandikira kuri Instagram yanjye. Ni karibu munyandikire, mumbaze nimba mufite amakuru. Abantu mwese mushaka kujya Canada, mwatangiye urugendo. Ibintu byo kujya mu mahanga biragora rimwe na rimwe. Ntabwo ari ibintu ugomba guhubukira ngo ubyuke mu gitondo uvuga ngo ndagiye. Ni ibintu ugomba gutegura, ni ibintu ugomba gutegura CV yawe, ukareba nimba ifite format ya Canada. Ndaza gukuhereza link nayo nkwereka uburyo ki wakora CV ya Canada, ukayandika neza muri ukajya winjizamo data ikabikora iri automatic. Iyo ngiyo nayo birashoboka, ariko hari n'abandi bishyura amafaranga kugira ngo babakorere CV yo muri Canada. Ariko rero nimba ushaka wowe kutishyura, bishatse kuvuga ko ugomba kuba kuri internet. Ugomba kuba kuri internet ukajya ushakisha amakuru nk'aya ngaya, ukaba umaze kumenya wenda izi kampani ziri international zifite license recruitment, ni licensed recruitment agents muri Canada, zitishyuza amafaranga, ni ubuntu. Yego, ni ubuntu kabisa. Ni ikintu cyiza waba utangiye, ni ikintu cyiza. Ikindi nakugiramo inama ni ugukomeza ushaka amakuru, ubavugisha, uboherereza ama-email, ubakurikirana kuri LinkedIn, ibintu nk'ibyo. Rero nibyo nashaka kubagezaho. Reka sharing screen. Ndabakunda cyane, duhura ubutaha muri video. Wibuke gusharinga amakuru, sibyo? Ukore share kandi ukore like. Nukora like kuri video yanjye ni inkunga ikomeye ubuneye kuri video yanjye. Unasharing amakuru ku bandi. Gusharinga no urukundo, sibyo se? Ntago wamenya abandi mba bashaka kujya Canada cyangwa batabishaka. Rero ubasharinze nibo bakitiranamo nimba babishaka kujyayo cyangwa batabishaka. Murakoze cyane. Bye bye. Nasharinze video by the way nasharinze video z'abantu bashaka kujya kwiga Canada kuri university. Urumva nimba ushaka kwiga Canada
ni mu cyongereza ko ni video ziri straight forward, ntabwo zirakugora kuzumva kubera ko ni video nagiye nshyiraho amazina y'izo university 10 zidishyura amafaranga menshi. Harimo n'iyishyura amafaranga amadolari 200 ukabona admission iri full, iyo deposit yonyine ikaba ari amadolari 200. Baze nawe ariko kwishyura deposit y'amafaranga 200. So urumva ni ibintu bitangaje kuko izindi university zikwaka 5,000, 10,000, 10,000 gutyo. Ariko rero izo university 10 nizo zishyura makeya, zishyura amafaranga make cyane. Waziheraho ukareba nimba bafite program ushaka kujyayo. Ariko rero nimba unafite program ushaka kujya kwiga Canada, wanyandikira muri commentaire nkazagukorera research cyangwa se video y'ubutaha nkazibanda kuri iyo course ushaka kwiga. Rero bikazakorohera nawe mu gukora application. Yego ndumva ari ibyo natanze amakuru ahagije kuri ibyo bya agence. Twumvikanye ko nta kwishyura ama agence, twumvikanye ko abakoresha aribo bishyura ama agence, wowe mukozi atari wowe ushinzwe kwishyura ama agence. Yego ibyo bintu rero mu bisangiza abandi. Murakoze cyane, bye. Reka noneho ntabatindiye mbereke ukuntu uza kumenya ko aya makuru naguhaye ari ukuri. Uraza kujya muri Google yawe wandikemo is it legal to pay recruiter to connect me with the employer? Nimba ari ukuri koko, nimba bishoboka ko nakishyura umu recruiter kugira ngo ampuze n'umukoresha, uraza kubona ko bakubwiye ngo you cannot hire a recruiter to find you a job. Ntago byemewe mu by'ukuri. Guverinoma ya Canada ntago byemera ibyo ngibyo, sibyo? Nkuko nabibasobanuriye. Should I pay recruiter to find me a job? Reka turebe icyo basubije hano. Yes, recruiter will replace you for free if you are a good fit for the position. Recruiter azagufasha ku buntu nimba uhuye neza, nimba rwose iyo position igukwiriye. Urabona ko abantu bose bagiye babaza muri Google nimba bakishyura recruiter, ariko bakagenda basubizwa ko atari byo, umuntu atagomba kwishyura recruiter. Hano rero ushobora no gusoma izi article zose zigiye zivuga kuri ibyo. Tuvuge wenda iyi Quora ni urubuga rugiye rukunda gusubiza abantu. Hano nk'uyu muntu yaravuze ngo it is not required to pay the recruiter by a candidate. The employer will pay for candidate recruited through the recruitment company. So ni ibintu ubona ko bisanzwe bizwi ko abantu mudakwiye kwishyura aba recruiter. Uyu yarasubije ngo no, the company pays the recruiter. Iyo company ishaka abakozi niyo yishyura recruiter iyo abazaniye umukozi. Wagenda usoma kuri Google, rwose ibyo bintu biriho, birazwi. Ko utagomba kwishyura recruiter. Igihe utangiye kwishyura recruiter ni igihe udashaka gukora kuri computer yawe habe namba. Udashaka no gukontakta uwo recruiter, udashaka guha umwanya ibintu byawe na gato. Ni cya gihe ushobora kwishyura recruiter uri local, akagufasha buri kimwe cyose. Ni nkuko wakishyura assistant. Ni urugero, ni nkuko wavuga ngo ni assistant wawe uri gukorera ako kazi, uguhuza n'amakampani akomeye, uguhuza n'ama agence, ibintu nk'ibyo. Rero ntekereza ko n'ama recruiter ari local bashobora kuba bagenda bagahura n'izi company ziri n'izi recruitment agencies zashyizweho na Canada, cyangwa se zifite uburenganzira bwo gushakira abakozi ba Canada, cyangwa se bakaba bafite wenda abantu bahura bakora muri izo company. Nkuko nakubwiye, ushobora kugenda ukabishakira abo bantu kuri LinkedIn ugakonekta nabo. Ariko izo company ziri local wenda tuvuge nimba zifite abo bantu muri Canada bakora ako kazi, bashobora kuguhuza nabo wenda, cyangwa se bakabaza amakuru. Urumva rero baba babikoze mu buryo bw'ubucuti, gukonektana, kugira gute, urumva ibintu nk'ibyo. Noneho rero reka tujye kuri izo company zigiye zitandukanye. Tuvuge duhere kuri iyi wenda yitwa Procon. Uraza kujya kuri iyo website, ugende ushake information, contact zabo, uba contact. Buri gihe haba hari ahantu handitse contact. Nk'urugero hano
urajya hasi ubone contact wuzuzemo information zawe zose. Umva nimba naguhaye wenda company 10, ugenda ubikore kuri company 10. You can copy the information naguhaye hariya, information zawe zo washyizeho muri company imwe ukazizuza no muri company 10, ukareba nimba bagushakira akazi. Tuvuge wenda hano nibwo uzisobanura uvuge icyo uri gushaka, additional comment. Urumva numara kuzuzamo information zawe uzababwira icyo uri gushaka bazagusubiza. Tuvuge wenda nk'iyi ngiyi nanone yitwa Robert Half, uzagenda uvuge ko ushaka akazi cyangwa se ubakontakte. Urumva hano hari job seeker terms and question, ushobora gukanda hano ukavuga uti requesting information cyangwa se search a job, submit your resume, ugasubmitinga resume hano, ibintu nk'ibyo, cyangwa se ukabandikira kuri iyi email. Uri kubona employer araza akabandikira, ariko nawe umukozi uraza ukabandikira kuri iyi email. Nimba ufite n'umuntu uba Canada, ashobora kumuhereza ino nimero akaba aguhamagarira. Iyi yitwa Hezi, nayo ushobora kugenda gutyo kuri buri company ukajya ushaka ahantu hari contact, ukuzuzamo ukabibwira ukababwira ati njye ndi kanaka, ndashaka akazi, nize ibi ngibi, mfite experience iyi n'iyi, CV yanjye ni iyi ngiyi. Urabona ko wenda nimba ushaka akazi muri province ya Vancouver, nimba ushaka akazi tuvuge muri Vancouver cyangwa Ottawa, ushobora kwandika hano kubandikira cyangwa se ukabageraho. Uko wabageraho uko ariko kose, ariko ugomba kubashaka paka ubonye contact zabo. Tuvuge nk'urugero work for hers about them, urumva ugasoma neza amakuru ajyanye n'iyi company. Urumva njyewe nanjye ntabwo nakoranye n'izi company rwose, ariko ni ibintu nsoma kuri internet nkabishyira mu bwenge bwanjye nkumva birakunda, kandi noneho nkareba na testimony z'abandi. Hari nka interview nakoze kuri iyi YouTube channel, umuntu yabonye akazi muri Canada, ndetse ni abantu babiri. Umwe yabonye akazi muri UK, video ziriho kuri iyi YouTube channel, undi abona akazi muri Canada. Bose baje hano kuri iyi YouTube batubwira uburyo babigenje, batubwira inzira zose igihe byabafashe kugira ngo babone akazi, kandi nta n'umwe wigeze ukoresha recruitment agent. So nimba nawe rwose ufite ubushake, tuvuge nk'uwo muntu yaratubwiye ngo byamufashe hafi nk'umwaka rwose, ariko applyinga buri gihe atabijokingamo, mbese akora nk'uko wakora ikintu kigushishikarije. Rero nawe nimba ushaka akazi, kora uburyo ushakisha amakuru, ujye kuri internet, ukontakte nk'izi company zitishyuza naguhaye, uzibaze uti njye ndashaka akazi, CV yanjye ni iyi ngiyi, ukore ku buryo uzikontakta zose nk'izi zose naguhaye zigera mu 10, zose uzikurikirane paka ubonye ko bagusubiza. Iyi yindi yitwa The Mason Group, nayo uraza kugenda ushake, ushobora gukanda hano ugakandika cyangwa se ukabakontakta, ukuzuzamo email yawe, ukababwira icyo ushaka paka ubonye ko bagusubije. Yego. Iyi nayo yindi yitwa Manpower. Byose uragenda ukora gutyo, uragenda ushakisha ahantu hari contact. Yego, ushaka ahantu hari contact kuri izi website zabo paka ubonye akazi. Nibyo nakubwira. Urabona ko hano ushobora gusayininga nabo, hari nyinshi bagenda bakubwira ngo signing up muri izo company kugira ngo ushobore ku accessinga uburyo wasubmitinga CV yawe. Tuvuge nkaho urabona ko bakubwiye ngo signing up, hano uri buze kuzuzamo information zawe. So nibyo ngibyo ndumva nagerezaho kabisa. Ubwo nugira ikibazo kuri iyi video uri buze kumbaza muri commentaire. Murakoze, mugire ibihe byiza.